അപ്പോൾ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഗെയിമിന്റെ പേരാണ് പ്ലാനറ്റ് സൂ എന്നൊരു ഗെയിം. ഒരു സൂ ഒരു ക്രിയേഷൻ ഗെയിമാണ്, സൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കരിയർ മോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പല കരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ട്യൂട്ടോറിയൽസ്, ടൈം സിനാരിയോസ്, അങ്ങനെ പല സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത്രയോ കരിയേഴ്സ്, ഓരോ എപ്പിസോഡായിട്ട് നമുക്ക് അത് തീർത്തേക്കാം കരിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ? Let's get started, guys. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ചെയ്തോ, പൊളിച്ചോ. ആൻഡ് റോഡ് ടു 160K ആണ്. വെറും 500 ഫോളോവേഴ്സും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെല്ലൈക്കൺ തേക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം എത്താം. സോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തേക്ക്. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു ഗ്ലോബാണ്. ഈ ഇതൊരു വേൾഡ് മൊത്തത്തിലൊരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കരിയർ ജോലിയാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ എന്താ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്തോ പരിപാടികൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽറ്റി നമുക്ക് ഈസി ആക്കാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഏതോ സ്റ്റേറ്റ്ലി ഹോമിംഗ് സ്കൂൾ എന്തോ സംഭവമാണ്, അവിടുത്തെ സൂരാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? നല്ല കാണാനൊരു ലുക്ക് ഉണ്ട്, കാണാനൊരു അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയും ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഇത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി. പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈവിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈവ് കളിക്കാം. വളരെ രസമാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓരോ ആനിമൽസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ, അതിൻ്റെ അവരെങ്ങനെ അവരെ അവിടെ വളർത്തി കൊണ്ട് വലിയ ഒരു ഇതാക്കി മാറ്റാം, ഒരു വലിയൊരു സൂ ആക്കി മാറ്റാം. പക്ഷേ ഈ ഗെയിമിന്റെ മുൻപേ, ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റ് സൂ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിനെ പോലത്തെ ഒരു ഗെയിമുണ്ട്. ഇത് ഗ്രാഫിക്സ് കൂടിയൊരു ഗെയിമാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കുറഞ്ഞൊരു ഗെയിമുണ്ട്. ഒരു 3D ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3D ടൈപ്പ് തന്നെ. പക്ഷെ കാണാൻ കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്സ് ഇല്ലാത്ത. പക്ഷെ അന്തകാലത്ത് എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പൊ 20s ആണെങ്കിൽ 2020 അന്ന് വേറൊരു ഇതിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സൂ ടൈക്കോൺ എന്നൊരു ഗെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാണാൻ ലുക്ക് ഉണ്ട്. ഓ രസമുണ്ട്. Nice. Wow. It's good to finally meet you in person. I'm Bernard. Although I insist you call me. The only person who calls me Bernard is my wife. And even then, only when I've tracked elephant dung into the carpets. Nice. As you know, I own several zoos, but I always like to show people the ropes here at my home. Oh, nice. This is the first zoo I ever opened, and a source of great pride for me. Nice. Thanks to a lion breeding program we ran in the 80s. But we're in the middle of a big renovation, and that's where you come in. Sadly, our old contractor had to retire after developing a fur allergy. Poor devil kept sneezing his dentures into the lion habitat. Finish everything off. Okay. I'm not completely throwing you in at the deep end. My head keeper, Nancy Jones, will be lending a helping hand. Oh, she's a hard worker, and she'll expect you to be too. But I'm sure you'll get along like a house on fire. One that isn't on fire. Less shouting. Center area, leisure area ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റും പിന്നെ കിടു ലുക്ക് അല്ലേ? From that rosy, fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Yeah. Now, I hope you're ready to ditch your diploma because we're about to get really hands-on. Okay. But before we begin the real work, how about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our beautiful animals. We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. Okay. Did you know that grizzly bears, also known as Ursus arctos horribilis, can hibernate for up to 7 months a year? But then again, given the chance, I think a lot of people would do that too. Nice. Select one of the bears and you'll bring up its information panel. Okay. Animal star rating full on. This is where you can find out all kinds of information about your animal. The most important thing being its overall welfare. You'll learn more about animal welfare today as we go through your objectives. But for now, let's enjoy this magnificent animal. Why don't you select the camera at the bottom of its information panel? Oh, camera mode. Cinematic. See now, this is a fantastic way to get a close look at your animals. You can also get this view of an animal by simply double-clicking on it. Okay, when you're ready, let's pop over to the other side of the zoo and take a look at the lions. I've marked their location for you to find. Okay.
ഓർബിറ്റൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്തടുത്ത് പോകാം. സംഭവം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് പ്രത്യേകത. നമുക്ക് നേരെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ആനിമലിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ട, അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ആണ്. ഓ എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ. Panthera leo leo. അയ്യോ ഇവിടെ പോയി. African lion to you and me. Lions are the most social of the big cats, and there can be as many as 40 lions in a pride. Although prides of that size are ലയൺസ് ഒക്കെ നോക്കി പോടി. As Bernie would say, those lions are awesome, which is precisely why I handle the training instead these days. Nice. Anyway, how about we get started on those objectives? Come on, let's head over to an empty habitat and see what needs doing there. Okay, empty habitat അവിടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് empty habitat. ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. അയ്യോ ക്യാമറ ഭയങ്കരമായിട്ട്. As you can see, it's a lovely space for animals, but it's missing a certain something. Well, okay, two somethings. Adopted two common. So I'd like you to adopt a pair of them. To adopt animals, we need to open the animal market, which is in the animal trading section. Okay, എടുത്തു. എന്നിട്ട് There we are. A pair of perfectly splendid warthogs for our സംഭവം നല്ല രസമുള്ള ഗെയിം ആട്ടോ. and select adopt from the side menu. Normally the animal exchange would be full of animals, but I've emptied out ഇത് മെയിലും ഫീമെയിലും how it works. The last thing I need is you accidentally ordering a dozen elephants. Okay, send to zoo. When you adopt an animal, it's automatically placed in the trade center where they're held until you're ready to move them into their habitat, which, as it happens, you are. So how about you move them into their new home? Okay, so രണ്ടാളും സൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ റീലൊക്കേറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളും. അവർ രണ്ടാളും ഇപ്പൊ എത്തായിരിക്കും എന്തായാലും. For an animal to be moved into a habitat, your caretakers will go to the trade center, collect your animal and deliver them to your selected habitat. I've marked the trade center's location, so let's go and watch the caretakers in action. Okay. Care centers. As you can see, those caretakers don't hang about. They'll move those animals to their destination as fast as possible. Of course, normally we'd have to place the animals into quarantine before moving them into a habitat, but I am assured by a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health. Right, let's get the warthog's habitat finished up so we can keep them nice and happy. You see, each animal in the zoo has an overall welfare statistic, basically. Nice. And that overall welfare statistic Peter. is of 4 different areas. Nice. Nutrition, social health, habitat, and enrichment. Luckily, if you select an animal, you'll bring up their animal welfare information panel, which we saw earlier, where you can see how they're doing. That way, you'll know exactly what areas need to be addressed. Don't worry if that's a lot to remember. You can always check the Zoopedia for more information. Okay, Zoopedia ഉണ്ട് അവിടെ. Okay, Zoopedia നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, റിസർച്ചും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. Let's start by making sure we're taking care of the warthog's nutrition welfare. To do this, we'll need to place a food station and a drinking station. Now, each animal requires a different type of feeding station. And for the warthogs, it's a small feeding trough. So let's add one of those and a water bowl. Okay, ഇവിടെ ഫുഡിൻ്റെ അവിടെയാണ് ആഡ് ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ ആനിമൽ ഫുഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഹാബിറ്റാറ്റിൽ പോവുക, സ്മോള് അത് ഇവിടെ സൈഡിലും ഉണ്ട്. ഇവിടെ സെൻട്രലാക്കാം, നല്ല സെൻട്രൽ. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ്. Animals also require stimulation to keep them happy. Let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll around in. Okay. That will count towards their enrichment welfare, specifically their toy enrichment welfare. നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല സ്ഥലം ഇവിടെ ഒന്നും വെക്കാണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ. Nice work. You've got a knack for this, I see. Now, our contractor had to leave in a hurry, so this place is in a feral state. Unfinished thingamajigs and what's-its all over the shop. But the first thing we need to finish is the ostrich habitat. It's over near the hippos. Okay, ഇവിടെ എന്തോ സംഭവമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്തോ ഓസ്ട്രിച്ചിന് എന്തോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. Before we actually start building our ostrich habitat, let's pause the game. Just click the pause button in the bottom right corner. Add habitat gate. ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് വെക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് മൊത്തം. That's more like it. A quick break. Sometimes it's a good idea to pause the game whilst you're doing something which requires your concentration, because it'll stop the zoo spinning out of control while you're looking the other way. Let's keep the game paused while we get this ostrich habitat built. Okay, job number 1 here is to add a habitat gate before we complete the barrier. Every habitat needs a habitat gate. After all, how else would the keepers get in and out? Just make sure it's hooked up to the path so the keepers can reach it. Okay, gated ആണ് അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ആണ്, ഹാബിറ്റാറ്റ് ഗേറ്റ് ആണ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വെച്ചു. ഓക്കെ,
let's complete the perimeter barrier so we can adopt us some ostriches. I've marked out an area for you to use, so I'd like you to finish off the perimeter using the brick barrier. Okay. ഇവിടുത്തെ റൊട്ടേറ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കർവ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ? ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ കർവ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സെറ്റ്. Remember, before you can place animals in any habitat, it has to have a full loop of connected barrier. Now, you've probably noticed that guests can't actually see into this habitat at the moment. At least not without a stepladder. But seeing as they're banned, I'd like you to select a piece of barrier and swap out the brick for a glass barrier so the guests can see in. Okay, glass barrier എടുക്കുക. ഗസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഏരിയ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും കൊടുക്കാം, ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം. ഹൈലൈറ്റഡ് ബാരിയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹൈലൈറ്റ് എ സെക്ഷൻ ഓഫ് ബാരിയർ. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ രണ്ട് സെലക്ട്, ഈ രണ്ട് സ്ഥലം സെറ്റ്. അല്ല, ഇത് ഗ്ലാസ് ആണല്ലോ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബാരിയർ എടുത്തു, ഹൈലൈറ്റ് എ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബാരിയർ ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് ദ ഗ്ലാസ് ബാരിയർ. Okay, adding in more windows gives guests even more opportunities to see the animals in a habitat. It's always best to make sure the guests can get a good view into a habitat from the path they're walking on, because it makes them happy, and because this would be a pretty terrible zoo if they couldn't. The last thing we need to do is to add a donation box. You see, when guests enjoy the view of an animal, they'll make a donation. Just make sure you put them in easy-to-reach places, like near a viewing point. Donation boxes are one of the main sources of income for the zoo, so make sure you remember them. Okay, I vechitundu, donation vechitundu. Now, before we adopt our ostriches, you should click the play button. After all, if the game's paused, then so are our caretakers, which will make it a bit tricky for them to deliver the ostriches, eh? Okay, now the barriers are add petta. Play button adichu. Ini endha? By the way, as well as pausing the game, you can speed the game up by clicking on the fast forward button. It'll run everything at 2 times and 5 times faster. It can be useful, especially if you're waiting for money to accumulate or for animals to be delivered to your habitat. Personally, I use it when I'm waiting for a brood to finish. Okay, right, nice. You've finished the habitat, so it's high time we adopted those ostriches, don't you think? Okay. Let's get 4 of them in here. 4 വേണമെന്നോ? അയ്യോ, എന്ത് പരിപാടിയാണ് കാട്ടുന്നത്? 4 ശരി. സെൻഡ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടത്തൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മൊത്തത്തിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാണ്. 4 സെൻഡ് ആണ്. അതുപോലെ സെൻഡ്. ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരുത്തരം കൂടെ ഉണ്ട്. സെൻഡ് 4 to be collected by the caretakers and brought to the habitat, you should get it ready for them. Add a suitable feeding station, water station, and an appropriate food enrichment item. Okay. It's often best to place things like enrichments and feeding stations near to the habitat perimeter, so guests can get a really good view of the animals. Okay. Any food. Okay, set. Good to see the ostriches have somewhere they can really stretch their legs. Okay, I സംഭവം പത്തത്. That's it. നമ്മുടെ റിവാർഡ് ചെയ്താ സ്റ്റാച്ചു കിട്ടി. 3 miles per hour? Oh, heaven forbid they ever escape. എന്ത് സൈസാ? Fines alone would bankrupt us. എത്ര പെട്ടിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരണേ? അടുത്ത പെട്ടി കൊണ്ടുവരും. Well, Bernie certainly seems impressed. Did he do his speed camera joke? Every time we get an ostrich. So now we've made the ostriches' lives a bit better, let's do the same for the keepers, shall we? To make it easier for the keepers to feed the ostriches and hippos, we should build a new keeper hut. Okay, keeper hut. The keepers prepare the food for animals, so they should be placed near to the habitats to make sure the keepers don't waste their time walking. Keeper hut they should be looking after the animals. Okay, the rotate ആണെങ്കിൽ എന്തോ സെറ്റ് ആണ് തോന്നുന്നു. You'll need to rotate the keeper hut to get it to connect up to the path. Okay, set. Okay, set ആണ്. This keeper hut only has space for 1 keeper, but the larger keeper hut can allow multiple keepers to prepare food at the same time. Oh, but bear in mind that keeper huts and other staff facilities shouldn't be placed near to areas where there are lots of guests. Guests don't like seeing facility buildings, and it can affect their happiness negatively. ഇത് സ്റ്റാഫ്സ് നടക്കാനുള്ള ഏരിയ ആണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ അത് കേട്ടോ. അതാണ് സംഭവം. Something that all facilities, shops, and a whole host of other objects need is power, and that obviously includes your newly built keeper hut.
Power place a transformer next to it, shall we? Now, the reason everything has gone blue is because you're using the power heat map. This map allows you to see what is and what isn't powered in your zoo. So, once you've placed your transformer, you can click in the bottom left to turn the heat map off. Okay, power match. Okay, Mati. Lovely work. Now the keepers can start using the hut to prepare food. And thanks to where you've put it, they won't need to walk very far to deliver it to the ostriches and hippos. Nice. Let's get on to your next objective. Bengal tiger. Tigers. Bengal. Some, but I'm afraid there's nothing ready for them yet. Head over to the plot of land I've marked out. It's not too far away. Barrier lo poi namukku eda vendathu had barrier gate. Your next job is to build a habitat from scratch. And concrete and glass, I expect. So, go ahead and build it. Just make sure that the habitat includes that big hole we've dug. Oh, and don't forget to add a habitat gate to the barrier. Oh, no problem. Okay, set ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് barrier വെക്കണം. Guests will be able to see the tigers. Don't worry. Okay, set ചെയ്യാം. പേടിക്കണ്ട. പിന്നെ നമ്മൾ ഓവർ ഡയലോഗ് അടിക്കണ്ട. തവിട്ട് കൂട്ടിയ മൂലക്കിടും. ഞാൻ സെറ്റാണ്, ഇതെനിക്ക് സെറ്റാണ്. ഞാനിത് സെറ്റ് മിസ്സാക്കും കേട്ടോ. നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന്. മീറ്റർ കുറക്കണം, ലെങ്ത്ത് കുറക്കണം. അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കുറക്കണം. ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ലെങ്ത്ത് കുറക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ലെങ്ത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഇതിന് നമുക്ക് ലെങ്ത്തും കൂട്ടാം, എത്രയോ മീറ്ററും ലെങ്ത്തും കൂട്ടാം. ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയയൊക്കെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാം. അതിന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പരിപാടി തരും. അപ്പോൾ അത് അത്രയും ദൂരം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര 20 മീറ്റർ നമുക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ. സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് 9 മീറ്റർ ധാരാളമാവില്ല. 9 മീറ്റർ അല്ല, നമുക്ക് 8 മീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാം. സംഭവം സൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണത്, സംഭവം സൂവ് അല്ല വൃത്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലാതെ ഒരുമാതിരി മെസ്റ്റപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ആനിമൽസിന് താമസിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മളിത് ഫ്രം ദി സ്ക്രാച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണം. അത് ഇത്രയും നമ്മളോട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിന് മുകളിൽ പണിയെടുക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണത് സക്സസ് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയുമല്ലോ. ഓക്കെ, സക്സസ് ആയി. ബാരിയേഴ്സ് ആക്കി. അപ്പോൾ അതാക്കി. ഇനി ഗേറ്റ് എടുക്കണം. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗേറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതിപ്പോൾ സ്റ്റാഫിന് കയറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗേറ്റ് കൊടുക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സ്റ്റാഫ്സിന് മാത്രം കയറിയാൽ മതിയല്ലോ. സ്റ്റാഫ്സിന് കയറുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് നമുക്ക് ബെറ്റർ തോന്നുന്നത്. സ്റ്റാഫ് ഏരിയ അവിടെ ഗേറ്റ്. Now, Bernie takes safety very seriously at his zoos, so we should probably make sure those tigers can't jump out of their habitat, don't you think? The way we'll do it is by changing the height of the habitat's barrier. Okay, you should start by double-clicking the habitat barrier, which will take you into barrier editing mode. ബാരിയറിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ്. Now highlight the entire perimeter of the habitat. You can do that by clicking and dragging the barrier selection tool. എത്ര മീറ്റർ പറഞ്ഞത്? 3 സംതിങ്. എത്ര ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ? എത്ര ഹൈറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്? 3.70. 3.70. ഇത് ഭയങ്കര 3.70 കറക്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. 71. ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സാധനം മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പൊളി. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഭയങ്കര ക്യാമറ കൺട്രോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചേ തരുള്ളൂ. നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തി തരണം. മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെറ്റ് എൻ്റയറിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തീർക്കാം. മറ്റേ ഓരോന്നായി തീർക്കണം. ഭയങ്കര പാടാണ്. ഡോറ് അയ്യോ ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ആയതൊക്കെ വെറുതെ ആയല്ലോ. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവിടെ ഞാൻ കയറി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓരോന്നായി ചെയ്യുന്നത് അല്ല അത് പരിപാടിയല്ലോ. 3.70 ഇവിടെ കറക്റ്റായി. അയ്യോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? ഓക്കെ സെറ്റ്. അത് ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരും. ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു വാളാണ്, 2 വലിയ വാളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് സെലക്ട് ആവും. പെട്ടെന്ന് സെലക്ട് ആയി. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് വലിക്കാം. എന്നാൽ കറക്റ്റിന് അറിയാം. 3.70. ഓക്കെ, സെറ്റ്. Habitat is in place. Don't forget to put down a donation box near to your viewing areas. We need every dollar we can get. Especially as these tigers aren't exactly eating instant noodles for lunch. പെണ്ണും പിള്ള മിണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊരു പണിയെടുക്കണം. ഇവിടെ അതിൻ്റെ അടുക്ക് വേറെ പൈസയുടെ വരുമെന്ന്. ഓക്കെ, ഇനി ഡൊണേഷൻ ഇതുണ്ടാക്കണം. അതിന് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇതിന് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ഗ്ലാസ് കൊടുക്കാം. ഇവിടെയും നമുക്ക് ഗ്ലാസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സെറ്റാണ് ഗ്ലാസ്. ഇത് ട്രെയിൻ കണ്ടോ? ട്രെയിന് പൊളിച്ച് ട്രെയിന് വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഡൊണേഷൻ ബോക്സ് ഒക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ ഡൊണേഷൻ വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം വെച്ചാൽ ഡൊണേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ
അവർക്ക് ഈ ഒരു ഇതിന് റവന്യൂ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാം. Okay, that's the habitat boundary complete, the habitat gate in place, and most importantly, the tigers won't be able to jump out of it anymore. I think it's time we adopted those tigers. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ടൈഗർ. നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടൈം ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് നോക്കാം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പോവുക. $12,000 ഒരു ടൈഗർ. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണമല്ലോ, പിന്നെ പൈസ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മത് നേരെ കൊണ്ടുപോവുക, ഇതിലോട്ടിടുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് വരട്ടെ, ഇതിൽ കൊണ്ടുവരിക, ഇതിലോട്ടിടുക. Whilst our trusty caretakers collect and deliver the tigers, let's take a look at preparing the habitat for their arrival. ഓക്കെ, We'll start with the basics. Add a suitable feeding station for them. ഓക്കെ, ഹാബിറ്റാറ്റ് പോവുക, ഫീഡിങ് സ്റ്റേഷന് എവിടെയെങ്കിലും. ഓക്കെ, This ഇവിടെ വെച്ചാൽ time, instead of adding a water bowl, let's try something different. ഓക്കെ. Some animals need a pool in their habitat so they can go for a swim, but they can also use it to drink from. All you have to do is make sure the banks of the pool have a gentle slope so they can easily get a nice, refreshing drink. There's already a pool excavated, but you still need to fill it with water. You should do that by going into terrain and selecting the water tool. Water, rough water, calm water. Yes, that'll do nicely. Of course, just like the warthogs and ostriches, these tigers will also need some enrichment. Why don't you add some suitable toy and food enrichment items into their Okay. habitats? ഇളക്കാതെ ഒക്കെ ഇടാം. എൻറിച്ച്മെന്റ്. Okay, it's really starting to take shape. Now, the tigers will need a shelter in their habitat so they can hide from the guests, or more likely, the bad weather. Although, given that we're Okay. in England, you might want to think of that. മനസ്സിലായി. കൂടുതൽ ഡയലോഗ് ഒന്നും വേണ്ട, കൂടുതൽ ഡയലോഗ് ഒന്നും Add വേണ്ട. a shelter to their habitat. You Habitat can equip them shelter. from various suitable bits and bobs, or if you like, just pop down the blueprint that I've already built for you. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് നൈസ് ആട്ടോ, അത് നൈസാണ്. ആ ഐഡിയ നൈസ് ആട്ടോ. സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കും ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പൊളിച്ചു. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഓടാ കസ്റ്റമേഴ്സ് തുടങ്ങി. Oh, poor Dabs. I'm sure it can't have escaped your attention that the tigers look a bit miffed. That's because they aren't too keen on the type of terrain in their habitat. Select a tiger and bring up its information panel. ഓക്കെ, ഒരു ടൈഗറിന് ഇൻഫർമേഷൻ പാനൽ കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് Rightio. Click on the terrain tab. That way you can view the terrain information and see how they feel about the different types. സോയിൽ ഇല്ല, That'll നീഡ് tell മോർ you what സോയിൽ. tigers need more of or less of in this ലോങ് habitat. ഗ്രാസും വേണം. അപ്പോൾ സോയിലും വേണം, ഗ്രാസും വേണം. സോയിലാണ് ഹെവി Okay സോയിൽ. then, open the terrain editing tool, select painting, and give them some more soil. Yes, that should help with the habitat part of their welfare. ഓക്കെ, സോയിലായി. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ലോങ് ഇത്. ഓക്കെ, അയ്യോ, ഇതിപ്പോ ലോങ് വന്നപ്പോ ഇതായി അപ്പൊ ഷോർട്ടും വേണം. എന്തുവാണിത്? ഓക്കെ, സംഭവമായി പച്ചായി. പക്ഷെ ഇത് നീഡ് ലോങ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെ ലോങ്? ഇത് കുറവാണ് വേണ്ടത്. നീഡാണോ? ഇന്റൻസിറ്റി 100 ആക്കാം. എന്താ കേറാത്ത? സോയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ശരി. എന്നാ സോയിൽ എന്താണ്? നീഡ് മോർ സോയില്, നീഡ് ലെസ് ഗ്രാസ് ആവും. ലെസ് ഗ്രാസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, കുറവാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ലെസ് ഗ്രാസ് ആണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വായിച്ചത് പറ്റിപ്പോയി. ഓ, സെറ്റ്. They say guys. that good fences make good സെറ്റ്. neighbors. I guess that's doubly true when one of the neighbors is എന്താണ്? ഐ ഓഫ് ദി ടൈഗർ. Still, Oh. those tigers look Oh. so happy Nice. that I doubt they'd leave, even if you did poke a hole in their fence. ഓക്കെ, നൈസ്. Oh, ഇനി but for അടുത്തെന്താ? heaven's sake, don't test that theory. ഇനി എന്താണ് അടുത്ത? നമുക്ക് അടുത്തെന്താണ്? Let's head Okay. over to the Indian peafowls. I've been Oh. told that we need to improve Indian their peafowls social ആ? welfare. ഓ, ഇതെന്താ? നൈസ്. Just find one of the peafowls and select them to open Oh, the information peacock. panel. Then we can have a good gander at how they're doing. Although technically, I Oh, suppose nice, gandering is nice. for geese. നൈസ്. Expand their social welfare and we can get a bit more detail. ഓക്കെ, ഫ്യൂ Now, അഡൽട്ട്. they've clearly got plenty of space and they're not stressed, but it looks like their social group isn't quite right. So let's Okay. find out more. Click on the social tab at the top of their information panel to see what's wrong. അഡൽട്ട് പോപ്പുലേഷൻ, ടു ഫ്യൂ അഡൽട്ട് ജൂലിയൻസ്. Right. Oh, adult. As you can see, the peafowls need their population to be larger. To solve Okay. this little problem, you'll need to adopt 3 more female peafowls. Off you Oh. pop to the animal market then. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേഗം പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഇത് സൂ എന്താ? ഞാനത് സൂ ഇതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അത് ഈ സാധനം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് മറ്റേ ഇതാണെന്ന്. എന്ത് വെറും വ്യൂ പോയിന്റ് ആണെന്ന്. പക്ഷെ They'll be delivered soon, but sadly, it sounds like our snow leopard is a bit grumpy.
Let's head over there and see what's wrong with her. Locate the snow leopard. ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? ഇവിടെ സ്നോ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ? Just like people, animals can suffer from stress if things aren't quite right. You know, like when you see someone put in the milk before the tea bag. In the case of these snow leopards, they're a bit stressed by their lack of privacy. Okay. You can lower their stress levels by swapping out the normal glass barrier by their cave for one-way glass. It's not a cheap option, but I think they're worth the expense, don't you? This will give the snow leopards somewhere to go when they want to get away from the prying eyes of the guests. Okay. ഒരു ഗ്ലാസ് ഉള്ള ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞേ. Okay. Swamp cave glass barrier section 1 way. ഓക്കെ 1 way ആക്കാനോ? മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പ്രിന്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാം. പ്രിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ ഇത് 1. ഓക്കെ ഈ സൈഡിലാണോ? ഈ സൈഡിൽ ഗ്ലാസ് വേണ്ടാത്തോണ്ട് എന്താ സംഭവം? 1 way ഗ്ലാസ്. പക്ഷെ ഇത് 1 way ഗ്ലാസ് എങ്ങനെ ആയി തോന്നണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയോ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാതെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയില്ല. 1 way ഗ്ലാസ്. ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെയാണോ? ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണിത്? ഇവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത്. ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത. Of course, when an animal isn't in its natural biome, it's probably going to be too hot. അവിടെ Unsurprisingly for the snow leopards, it's too hot, even with the terrible British weather. Okay. You should help cool it down by adding some coolers to their habitat. But let's start by opening up the temperature heat map and having a look-see at the temperature in the leopard's habitat. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഹോട്ടാണ്. ഇവിടെ ഇതാണ് ഇത് already have one cooler in there. Let's pop some more down and get as much of the habitat as chilly as we can. Okay, നമുക്ക് കൂളർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. Has power, but you'll need to make sure of that in the future. Just so you know, if any part of a habitat is powered, then the whole habitat will be powered. ഇത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. കൂളാവുണ്ട്. ഓക്കെ കൂളായി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ കൂളായി വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. കൂളായി വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്ന്? You can find heat maps for all sorts of helpful things, so do be sure to explore them and make good use of them. Okay, nice. ഇനി അടുത്തെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? It'll take a little while for the temperature to adjust once you've added coolers or heaters. Okay. But now we've got the coolers in, we can address the leopards' terrain welfare. You see, what the leopards really want in here is snow and rock, so let's make that happen. Okay, snow അവർക്ക് റോക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ദ ടെറൈൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ടെറൈൻ സ്നോ ഇൻക്രീസ് ദ വെൽഫെയർ. ഓക്കെ 100% 100% വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഫുള്ളാണ്. സൈസ് നോക്കിയതാ. All of that set. Pretty good understanding of how to make animals happy. So I'd like to സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് സംഭവം. and fix up any issues with their habitats. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് welfare of the animals across the whole മതി is a very important statistic. ആ സംഭവം അവളോട് ലൈക്ക് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിച്ചത്. How all your animals are doing in the zoo, you should go into zoo management. Okay. Into the animals section. അപ്പൊ സംഭവിച്ചാൽ ഇത്രയും നമ്മള് ഇതാക്കി. എന്താണ് നമുക്ക് 3 അറ്റുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രോൺസ്. എന്റെ പൊന്നുമല്ല വന്ന് നിർത്ത്. ഞാൻ പോവാണ്. അല്ല പിന്നെ ഓണം കൊണ്ട് തോറ്റ്. ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തോണം. ഞാൻ പോകണ്ട. അപ്പൊ സംഭവം വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ച ഒന്നുമില്ല. ട്രെയിനിങ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ആനിമലിനൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഒരു സൂ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. സംഭവം ഇതിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇനിയുണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ്. ഓരോ ആനിമൽസിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് അൺലോക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും അൺലോക്ക് ചെയ്ത് വരണ്ട. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സീരീസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ഓൺ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഇനിയും വീഡിയോസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിനാരിയോസ് ഉണ്ട്. ആദ്യം കരിയർ കഴിഞ്ഞാൽ സിനാരിയോസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം. ഓരോന്ന് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സൂ അൺലോക്കായി, ഇവിടെ ഒരു സൂ അൺലോക്കായി, അങ്ങനെ 3 സൈഡിൽ നമ്മൾ സൂ അൺലോക്കായി. ഇതിപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒന്നായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒന്നായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അമേരിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ വരും. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ കേരളം എന്താ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും കമന്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇനിയും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഷെയർസും കമന്റ്സും രേഖപ്പെടുത്തുക. എന്ന് വെച്ചാൽ കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്താ ഗൈസ്, റാൻഡമൈസ്ഡ് സൈനിങ് ഓഫ്. പീസ്. ബൈ. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം